Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im letzten Video haben wir die Trailblaze-Fortsetzung des Mundane und Äonischen gestartet und auch abgeschlossen. Wir haben aber jetzt eine zweite Quest erhalten, die wir uns jetzt anschauen werden. Bin ich mal gespannt. Oh, is that a stain? I like this coat. Ist Asta nicht hier? Ich sage Adler Bescheid. Willkommen, neuer Freund. Rich Besserwisser. Welche Edelboss Bild? Gruppenrang. Hä? Ich verstehe mir noch nicht, was das ist. Härter Bewachungsteam. Ja, ich verstehe es schon, aber wer schreibt mir da? Was ist los? Boah, ich kann's einfach. Inheritor Newsflash. Good evening, Madame Herta fans. This is an urgent broadcast. Wo ist die The YouTube-Werbung? great Madame Herta, member 83 of the Genius Society, has been targeted in an attack at the space station. Her current whereabouts are unknown, with no group having stepped forward to claim responsibility. Many Heritors are upset at the ineptitude of upper management, having issued strong protest and condemnation. Was denn da passiert? Verlassen. Ja, aber das Management der Raumstation ist auch unerhört. Die Lektion mal beiseite. Wie konnte Frau Herta auf ihrem eigenen Territorium angegriffen werden? Ja, das frage ich mich auch. Nach der Krise der Lektion hat die Raumstation bei der Wiederbelebung und dem Wiederaufbau gute Arbeit geleistet. Ja, babbelt nicht. Komm, ich will es selbst herausfinden. Ultimate ins Gesicht. Geil. Ich frage mich, ob ich den Namen irgendwann ausgewählt habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, rein da. Hä? Ja. Mr. Scrollum, this was a premeditated attack. Conclusion: their target was the space station, but their strategies are still unknown to us. That's right. Which is precisely why we need her. The last to lay eyes on Herta's puppet before the attack was her. And you are? This is Dr. Ratio of the Intelligentsia Guild, a delegate from the IPC. Dr. Wahrheit. She's only just woken up, dazed. She may need a few pointers. We cross paths again. Do you remember me? Miss Trailblazer, you must have many questions. You probably know the gist of things already. A few system hours ago, one of Madame Herta's puppets was attacked by an unknown perpetrator. We don't know the location. No. The attack happened on a base outside the station. She received an invitation. Ah, the technology department. Charming little place, isn't it? Madame Yabuli does possess some semblance of competence, but her subordinates, they want to start some new collaborations with Herta, and have graciously extended an invite for me to play the role of science. However, this attack was timed a little too well. I can't help but wonder if someone leaked this information, and the attackers see. I've long heard that you're one of the best researchers in the guild, Dr. Ratio. Save your flattery. Time is hardly a luxury we can squander. To debate the merits of mere mortals in the company of an actual... excuse me, you. Tell me, what were you doing the last time Wir you hatten saw eine that Mission zu puppet? erfüllen. Lass uns in Ruhe. Wahrscheinlich irgendwelche Besorgung für Hertha, der zugehört, wie Asta sich über irgendetwas ausgelassen hat, mit Arlan den Hund Gassi geführt. Don't play the fool. I think I was...
einige Systemstunden zuvor. Oh, right. I need your help with something else. That curio's gone missing, and I can't just forget about it. Go find it for. Let me describe it again in case you forgot. It's alive, but it doesn't have a. Send me a signal when you see traces of it. Okay. I think she mentioned something important. If only there were some hints. Anyway, keep up the good work. I need. Asta My kann dir memory is helfen, wenn kind of hazy. This is what I recall before I. Let me try to. die zugehörige Erinnerung Astas Ergebnis erkunden. A curio that's alive, but maybe the researchers at the department Hinkle and are around here somewhere. I'd suggest. Asta seems to have mentioned 2 names. 2 researchers from the. Those despicable villains are distorting the truth. If I discover who's Nach Hinweis zur Verschwundung a curio that's alive, but oh, nowadays people. Well, I might be Ein the department. Wunderbock. Adler would be of more help, but Ja, I must say, we've people are growing. Never mind. boah, sorry, ich bin gerade voll am Wegklicken Adler. gerade. Erkunde Erinnerungen und erhalte durch wichtige Gespräche mit Figuren wesentliche Hinweise in Form von Erinnerungslücken. Sammle genug Erinnerungslücken, um deinen Namen reinzuwaschen. Mit Erinnerungssortierung werden die verschwommenen Informationen, die dir während der Erkundung der Erinnerung einfallen, sofort aufgezeichnet und aktualisiert, damit du den ganzen Ablauf rekonstruieren kannst. Right. Ja, okay. Then I ran into Arlan. Adler was with him. Adler was with Arlan. What? He went to the scene alone with Pep. Calm down, brother. We're We're having a... So I'm the dog? They seem to be hiding. I'm the dog, sagt er. Oh, really? What a... That kid sure is brave. Running straight to the... Ein Tatort? Welche Tat? Ist er in Gefahr? No! Brother Arlan, I... Can you? Let's. Why are you looking for Adler? A lost curio. I see. He'll be able to help. Careful. The fragmentum in this area is very unstable. Einfach ignorieren. Da ist der Kleine doch. Over there! As I thought, he's in trouble. Let's go! Just in time. Auto stellen und genießen. Who's next? Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Also die kleinen Mobs hätte ich gar nicht eingesetzt. Ich weiß nicht, wieso auch. Weil die kleinen Mobs wären so gestorben. Den Flächenschaden von Kala und Afka. Schade, dass man die KI nicht trainiert hat. Also die Kampf-KI. The dead return! Stand still. Time to say bye. Boom. Eliminating front. Ich frage mich tatsächlich auch, ob ich auf meine Nothing. Who's next? Schaden will. Annihilate. Keine Probleme in der Simulation gehabt. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Peppy! Are you? Oh, das ist süß. That's me. What's up? She wants to ask you something about cure. I'll leave you to it. Adler, Peppy's in your hands. Don't worry. I think I figured. Die ist ja richtig süß. So, which curio? Eine, die lebendig ist, aber keinen That's Körper hat. all you. Well, there's beauty. Have you asked the Department of. Huh. She's not wrong. Huh? Huh. Now that you mention, let's call it a day. Adler seems to have gotten a lead, but what was the... Da teilweise verschwommene Erinnerungen vorhanden sind, werden während der Erkundung der Erinnerung manche Dialoginhalte als Kästchen angezeigt. Durch das Beseitigen von Erinnerungslücken können relevante verschwommene Erinnerungen geweckt werden. Ja, ich denke die ganze Zeit, man kann es weiterklicken. So. Ja, aber
Schade, also das ist ein Textform. Ich habe gedacht, dass man I das may vielleicht have so overlooked kombinieren something. kann. My memories nice of Arlan. Hallo, Asta. A curio that's alive. Erinnerungslücke benutzen. Hier, das hier. Bestätigen. Du hast weitere fehlende Erinnerungen. How's it wiederhergestellt. going? Did you find... Ich konnte noch keine I Fortschritte see. machen. Is that what... See? My research... Wie schwer hast du mit ein paar Problemen zu Just kämpfen? business as usual. After the Legion's invasion, the space some researchers have been questioning things had settled down a bit with the reconstruction effort. Yes, people were just starting. However, as you can see, rebuilding trust is harder than... Anyway, the most important... That's okay, but thank you for the offer. Oh, by the way, I heard about the thing mentioned, and I'll look into it too. So I did consult someone else other than Hinkle. The only thing I remember, the other person should be from the Department of Insight. Okay. I need to remember who it is. The other person should be... Die zugehörige Erinnerung Arlans Ermittlungen erkunden. Hat das... Lass uns hier weitermachen. Identifying that person is crucial. It could be the key to making sense of everything. Hey, what brings you here? It's all taken care. Here's the account you asked Aber for. Wen Shiling. Sure. Oh, small scale. Geiler Name. Here too. Did my memory piece... Die verborgene Erinnerung neu Now I ausrichten. remember. The other person is Emily. She was at the base zone. Kann ich irgendwas... Ich kann nichts machen, ne? Einfach nur durchlaufen. What did Emily say? Zack. Na, bist du Emily? I say, what a one. I'm not that. No need to be modest. Though I confess, see this material. I'm not getting. Again? Oh, However, don't get me wrong. The Xianzhou species Emily mentioned seems to Oh. be what inspired Noch eine Adler. Erinnerungslücke. Und wieder The zurück. Xianzhou species... Also, das ist schade, Mann. Ich find's schade, dass alles so vorgeben. I figured. I'm sorry. Just as Es I würde thought. viel mehr Spaß machen, würden wir frei erkunden können. Das hier, oder? Das hier dann? Okay, dann das erste. I'm sorry. I see. Hast du das gefunden? Oh, there's only one clue. Adler observed that means that every victim's disappearance was accompanied by some the words they used. Halten wir nochmal Erinnerungslücke. Have you asked the... Wollen wir hier das erst nochmal anklicken? Okay. Ich habe gehört, das soll es auch in der Xianzhou That's right! Let's call it a day. Spontaneous combustion of the human body. Okay. I need to go weiter? over it from the start. Ja, Let me describe it. Send me a signal when you see traces. I think she... If only there were some... Zack, fangen wir hier unten an. Let me describe it again in case you forgot. Send me a signal when you see traces. Okay. That's not the point. I wouldn't be bothering with it if... Anyway, keep up the good work. I need to go... So haben wir das jetzt komplett zurück in die Gegenwart. I commend your stamina for recounting that interminable tale. You must be exhausted. My ears. So, to sum it up, the last time you laid eyes on Herta was in her office. She sent you on a wild goose chase for some trinket, the curio. If that's the narrative you're sticking to, then indulge me. Who, pray tell, can substantiate this Ja, eigentlich nur Hertha, aber sag mal Asta. A second-hand account. She wasn't at the scene. Hearsay. Affirmation. We can... Well, if you lace up those boots and start sprinting now, you might just catch the IPC shuttle in 4 system hours.
But as it stands, not us. Mr. Ratio, your style of questioning would seem to have a preconceived... Apologies, it's an unfortunate habit of mine. When one is immersed in academic, it is also the most efficient method, judging from my experience. Seeking answers with a negative hypothesis in mind is still valid research. If she is truly innocent, she can clear... Based on your story, you met with Herta because she specifically wanted you for an assignment. Laut deiner Aussage hast du dich mit Herta getroffen, weil sie speziell dich für einen Auftrag oder auch Erinnerung. Nein. Verteidigen! If you knew Herta, then you wouldn't find it weird. Don't interrupt other people. Based on your story, you met with Herta and the assignment involves a curio that doesn't even have a name. Haben wir hier etwas? Nee, immer noch nicht. Weiter. Herta's collection. An endless trove of trinkets and baubles. And yet, she... I doubt Herta is interested in the curio. It's... Based on your story, you met with Herta because she specifically wanted you, and the assignment involves a curio that... Herta's collection. Sure. Say what you want. Correct observation? Herta's collection. An endless trove of trinkets and baubles. Vielleicht? And yet, she singles out one nameless ordinary curio? The curio isn't the point. Herta was only addressing it because... I would imagine the curio is the creation of a... Yes. Then you said you asked Asta for help with the lost curio. However, she decided to hold her tongue until... Mr. Ratio, it's because... I'm asking her. Your testimony went out the window the second... However, she decided to hold her tongue until... So what's the story? Are you full of fanciful fiction? Or is Asta the one hoarding secrets like they're going out of style? The space station has been very distrustful of its high... Another severe incident would further intensify... Oh. So that explains why Lady Asta approved of my participation. They wouldn't be partial to anyone. But with researchers' disappearances, you say? Yes, I've heard the response clearly, though. It bears no connection to Herta's puppet being attacked. Cut the act. You're perfectly aware of the point. I remember now. That's enough. Cut the act. You're perfectly... Doubt me all you like. I'm just... You and I are no different. Oh? You cut the act. You're Correction. They're... Researchers' disappearances, you say? Clearly, though. It bears no connection to Herta's puppet. Cut the act. Okay. You're perfectly aware of the point I'm making. I remember now. That's enough. Cut the act. You're perfectly aware. I remember now. That's enough. Cut the act. You're perfectly aware of the point. Correction. They're... Researchers' disappearances, you... Yes, I ran into... Adler? A level 2 researcher. According to the Department of... Well, did he... Adler seemed to have had an idea... Researchers' disappearances, you say? Jetzt aber. Yes, I've heard the responsibility of... I remember now. That's enough. Researchers' disappearances, you say? I remember now. That's enough. Researchers' disappearances, you say? I remember now. Okay, dann im nächsten That's Gespräch. Enough. Researchers' disappearances, clearly, though. No connection? I disagree. There should be evidence linking... Clearly, though. It bears no connection. No. If I recall, don't know the location. She did say that. There should be evidence. Arlan discovered the space station's automatic fire suppression system was momentarily active. Huh. But That's what's so odd about it. But this information this may not be direct evidence. But if the system... Then there's ample evidence. Wow! If these two incidents were caused by the same person, then the suspicion put on you... We'll see in the main control room. Let's go. Was eine neue Nachricht erhalten. Von wem? Siehst da. Wer ist da? Die Großnummer ist da. Oh mein Gott. Was ist das? Herita Newsflash. This is an urgent broadcast. I repeat, this is an urgent broadcast.
News has finally emerged regarding the attack on Madame Herta. The Annihilation Gang has claimed responsibility for the incident and warned of further activity. The Guild has expressed utmost condemnation. The gods of the starry skies have abandoned the world. They give no thought to the masses. Only the wounded savior can bathe the world in the firelight of destruction. Yet always there are cowards trying in vain to reject their favor and escape the wounds. Flee then. Flee as far as you can. No matter the distance, annihilation will find you. Dat war gruselig. This is... A declaration of war. And an announcement of what's to come. They have set their sights on you. The Legion's impact... This Duke Inferno Ifrit is a life form that hails from Fatora, a world long since destroyed. His race, the ever-burning... A group of pitiful lunatics. I like Dr. Primitive's assessment of them. The value Nanook sees in the annihilation... The fire demons have a cruel temper and instinctively ignite and destroy items. Ifrit is particularly evil and cruel. Even Japella Brotherhood. On the Stellaron Hunters... The Japella Palace crumbles. Something similar is about to... That video. The destruction. I'm afraid you need to start acting... No ich? You have a superior strategy. If we did that, we'd be at a disadvantage. I'll stay... Hol die Hilfe von Arlan. Machen wir noch gerne. Oh, is that a stain? I like this coat. Hallo, ich will Peppy mitnehmen. Oh, Peppy ist so süß, Mann. Schaut euch das mal an. Lass uns spielen. Ah, wir können mit ihm spielen. Mit Peppy. Not good. This is serious. A list of the missing researchers and... Sure, but the security department... A list of the missing Okay. Take it. Remember these names. I don't know. Lange nicht gesehen, Pamela. Der Üblichtreff, ein Bild von Himmel vor ein Gericht. Ach was, ich bin nur ein kleiner Fisch, solange ich faulenz kann, bin ich zufrieden. Wer jeden Tag Gerüchte über die da oben wieder keult, hat ganz schön zu knabbern. Das sind die Leute, die enttäuscht sind, wenn ihre stillen Erwartungen nicht erfüllt werden. Du schmeichelst mir, aber das hebt nicht deine Schulden auf. Keine Sorge, ich melde mich bei dir, sobald ich etwas erfahre. What else do you need me to do? Take me to the one who knows them. I didn't really notice at first, but it's been a few system hours. The last time I saw him was in the... Lead the way. If his disappearance is also... True. The key words that got Adler... We need to investigate this. Dann was ist los? Über Erzherzog Inferno. Von der Vernichtungsgang, von dem hält man sich besser fern. Ich will mehr über ihn wissen. Verstehe, warte auf meine Nachricht. Pass auf dich auf, wenn sich etwas ändert, gib sofort Bescheid. Ihr seid so lieb zu mir. Hol die Beweise von Wen Shiling. Sie soll uns helfen. That jerk! Fine! Disappear! I don't... Wer hat dich denn so verärgert? Oh, it's you. It's Adler. He's been acting really weird recently. Always researching stuff like spontaneous. He doesn't even answer me when I speak to him. What did he talk? He kept... Phrase. Who said I want him back? But if you want to find him, I don't know exactly what he's searching.
Eine Broschüre. Und die Stalker meldet sich schon. Hier bin ich. Ja, aber es ist delikat. Es scheint zwischen den Opfern keine Überschneidung zu geben, weder auf individueller noch auf zwischenmenschlicher Ebene. Aber sie haben alle im dunklen Netz radikale Kommentare gegen die Direktion gepostet und hatten viel Unterstützung. Ui, Schluck aufbekommen. So the researchers who disappeared. I finished browsing through this booklet. It's time to go back and Ich glaube, hinter diesem Ifrit steckt noch mehr. Warum sagst du das? Die Feuerdämonen von Fetora sind von Natur aus wild und brutal, aber Ifrit ist dennoch ohne Schwierigkeiten zu einem Anführer geworden. Selbst unter den Feuerdämonen üben seine Flammen zu einer besonderen Art. Bei vielen brutalen Vorfällen, die von den ewig-langen Anwesen angestiftet wurden, habe ich ähnliche Berichte von Augenzeugen gefunden. Das Unruhestifter... Digga, schreib mal langsamer. Boah, ey, willst du mich verarschen? Also diese Chat-Funktion ist ja eigentlich geil, aber die vermiesen das voll. Die machen das einfach schlechter, als das es ist, so weißt du? Als würde ein Mensch so schnell schreiben können. Lass mich doch einmal lesen, dann kannst du einfach weitergehen. Okay, hier ist der Kleine. Müssen wir uns merken. Ich habe ihn nicht gesehen. You're back. I've been monitoring the dark web. I barely managed to stop the video from spreading. Less than promising. We're running out of time. Let's retrace our steps and evaluate. First, Adler's disappearance. He must have come across some vital information. The next angle is what the victims have in common. Last is the abilities of Duke. You probably are the fire demon of Fetora. The Duke. Last is the abilities of Duke Inferno and the secret of during prior unrest, instigated by the ever-flickering tongues of Duke Inferno. Look. This booklet describes a kind of fire that can phase through dimensions. The kindling of this unique flame must be the missing curio that Hurt has been searching for. I understand. Tenuous connections. The kindling of this Somebody was... If Ifrit is a scion of the kindling of this unique flame, I fear that this is the truth Adler discovered. I understand. Tenuous connection. I fear that undoubtedly, and Adler already discovered the relation. I fear that this is the truth, Adler. I understand. Tenuous I fear that this is the truth. When Shiling, I believe this word was actually, as a scion of the phase flame, Duke Inferno would naturally share That is the truth. We don't know where the victims went, but Duke and the sudden and consecutive disappearances. Once the seed of unrest has sprouted, he will then send out an announcement for an imminent attack. The next step would be to ignite the spark. Look at those researchers who disappeared. What would happen if someone realized their similarities? I need say no more. It was all a premeditated trap to stir up chaos on the space station. We're running out of time. Okay, gibt's wieder ein Video? Nee. This... No, it isn't enough. Indeed, it needs one more spark. What do you mean? If you limit your involvement to this, there's still room for excuses. I wouldn't give you the chance. Could it be? Huh?
What is it? Ne. Der war verschwunden. Stay calm. Asta was merely... Based on first-hand experience, I have ascertained that Ifrit's flame is simply a splinter of the primordial phase flame. Was machen wir jetzt? That flame must still be somewhere inside. A splinter, you say? Try then if you... It seems that Duke Inferno didn't deign to personally grace the space station. He merely cast infernal fire into our midst to wreak havoc. I will head to Herta's office and activate the folded space in the curio storage room. With some changes to its parameters, I can use it to block... Mr. Ratio, please go with Mr. Oh, okay. Let's go. Dr. White muss im Team sein. Interessant. Bin gespannt, ob wir ihn irgendwann bekommen. Was bist du für eine Einheit überhaupt? Na egal. Jagd, okay. Macht Damage. Gut, dann brauchen wir trotzdem einen Healer. Dann würde ich vielleicht Kafka mitnehmen und Carla, weil wir jetzt schon einmal Jagd haben und Scylla wäre auch Jagd gewesen. So. The infernal fire is also a form of energy life form. The imaging device will pick up its trace. Wow. The way is awash with flames. Be careful. Get ready to dash. Der gefaltete Raum verzerrte sich während der Ausbreitung des Infernos. Der Versuch, ihn zu durchschreiten, könnte eine Verschiebung der Raumkoordinaten nach sich ziehen und dich an einen unbekannten Ort schicken. Der gefaltete Raum, den die Raumstation benutzt, um Entkommen Kuriositeten entgegenzuwirken, kann effektiv den Raum versperren, umso die Durchschreite stoppen. Okay. See, it's still in the space station. Like, do you know what to do with cornered prey? Weg wird uns gezeigt. Schade. Ich finde, so etwas sollte man mehr selbst herausfinden können. Es macht mehr Spaß. Aber uns wird der Weg komplett gezeigt. Schade. Wie gesagt. It's still resisting. The fold in the space has shifted. Ja, alles wird gezeigt. Schade. Scheiße, ich hätte Scylla doch mitnehmen sollen. Jetzt kann ich mich nicht verstecken. Ich kann nicht. Definitiv nicht. The flame is getting weaker. Wohin jetzt? Einmal zurück wahrscheinlich. Yes. Ich informiere. Schnell rein. Hey, wo ist das? Unter mir. Unter mir ist es. Komm ich runter? Hier vielleicht? Nee, ich muss hier die Wand berühren. Safe. Ja, noch weiter runter gehen wir links. Wir sind davor rechts gegangen, jetzt gehen wir links rum. Zack. Einmal vielleicht. Irgendwie ändert sich nichts. Irgendwie ändert sich, glaube ich, nichts, oder? Nee, okay, gehen wir mal rechts rum. Es hat sich nichts geändert. Jetzt hat sich was geändert. Hallo. What? Ich bin mir nicht durch. Ich bin gespannt auf Dr. Wahrheit, was er so kann. Ich muss dich mal kämpfen. Ich will gucken, was er kann. Komm. For the theater of the mediocre. Was bringt es uns?
kannst du Einzelangriff nur? Was? 40, 60, 60? Ah, für Sport. Cutting the net. Ja, okay. Langweilig. Stand still. I'm not afraid of Annihilate. Langweilig. Der hat was drauf. Naja. Da ist das Ding. Jetzt haben wir es. Oh, das ist eine Falle. Ignorant fools blindly chasing the fire. It is little wonder that even the descent of the Savior's lead. But next time, expect no intermediate. A small fragment of consciousness in there is gone. Oh? The banal theatrics of stalling. Roboter, Let's Maschinen, not. was auch immer das Shall ist. we? Bin verwirrt. Good times never last. Time to say bye. Boom. Zweites Hütchen raufholt. I want to protect everyone. Tell me, Mr. Sora. Auf jeden Fall die richtige. Receive divinity. Not bad. 5 points. Oh, I should come back. Also ich hab I need to be. Eliminating front. so vorhin mal normal einfach. Doesn't hurt. Stay back, Clara. I want to protect everyone. Tell me, Mr. Sora. Eternal step. Dead return! Thanks. I'll never forget you. Stand still. Gleich gecrackt. Nochmal normal Angriff. Cutting the net. Okay, das war nice. Hide. You chose. Relax. I'm asking questions. Test. 0 points. So this is the extent of mysteries materializing from the Inferno. Seems like Dr. Primitive wasn't wrong. Das ist Knowledge, the measure of truth, and falsehood. Cutting the net. Good times never last. Time to say bye. Boom. Folgeangriff von dem Kleinen. Richtig Schaden. The fire is weakening. It's preparing to flee. You, keep your eye out for Lady Asta's whereabouts. Stand still. You fool! I should come back. Relax. Annihilate. Didn't hurt. A miracle. Receive divinity. Thanks. You're too good to me. Eternal sleep. The dead return! Ausdehnung. Are you alright? I want to protect everyone. Tell me, Mr. Sora. I'll see you off. Oh ja, stimmt auch. Time to say bye. Boom. Hide. I should come back. Knowledge, the measure of truth, and falsehood. I should come back. 0 points.
Nice. War ein langer Kampf. Und da ist sie. Ausführung bestanden. Good work. Rest assured, Asta only... While you were chasing the enemy, it was all thanks... They fell into a spatial curio and could not leave until the Department of Ecology... Many of them were shaken by their experience. Yes. This business is over, and I believe the space station will be able to deal with... But there is one... and that is... Eine neue Nachricht erhalten. Oh Gott. Also das ignoriere ich jetzt, Leute. Nee. Oh. So, da. Das verarscht. Dr. Wahrheit, okay. I've been waiting. Fallout from this incident remains. Surely you have plenty of pressing matters to attend to. Answer. That is exactly why I came. After all, the principal figure in this whole affair is... When did you start to doubt me? When one is immersed in academic research, I've had the same bad habit as you since the beginning, Mr. Ratio. I must say, I'm quite honored, Mr. Screwlam. But do explain, what... For curiosity's sake. Affirmation. Oh. Objectively speaking, aside from some minor spiritual trauma, no researchers were hurt in this attack. Logic, a third party, say... Had I not fortuitously acquired a spark of the phase flame and intervened in Duke Inferno's teleportation, those... You are more candid than I... But still behaving within your calculate... One last question, Screwlam. Genius the... I cannot be sure and can only hypothesize. Helping the weak hints at the merciful instinct of a medical doctor. And pulling the strings from behind the curtain is akin to laying down the gauntlet to... The ruler of planet Screwlam is indeed well versed in the human mind. It's a pity you're... To stand aside and observe is the best treatment one can give. There is a disease called foolishness. That is harder to cure. The path of erudition has neither reason nor logic. While geniuses wander among the stars, the ordinary can't even a life marked by failure is a life worth living. It is only in moments of sorrow I have a fastidious nature. I cannot stand fools, idiots, or imbeciles. Seeing them fills me with... You wish to uproot the researchers' blind... I am only laying out my pursuit tinged with negativity. You are indeed more like a medical... As for the spark... I believe Asta will... It is also a lesson. With that, I take my leave. I look forward to future encounters with such... A farce full of trivial concerns. Ultimately, they're just mediocre minds. Ist der jetzt... Also, eine Sache verstehe ich nicht. Ist der jetzt böse? Ist er gut? Hab ich noch nicht so gecheckt. Okay, abgeschlossen. Ey, das waren 2 geile Quests. Ich sag's, wie es ist. Jetzt aber sind wir durch, oder? Jetzt sind wir aber, glaube ich, durch mit den Hauptmissionen. Ich habe ganz viele Nachrichten, Leute. Schauen wir uns das mal an. An alle im Exit bleibt bitte stets in Kontakt, okay? Gibt es Nebenmissionen oder was, die wir gerade freischalten?
Oder ist es einfach nur Gebabbel wieder? Typisch Welt. Er denkt auch, ihm gehört die Welt. Ja, ist natürlich Gebabbel. Hier, Hertha. Ich habe gehört, was du getan hast. Gute Arbeit. Wie geht's Asta? Sie ist an den Arbeitsplatz zurückgekehrt. Auf ihre Sicherheit. Worüber sollte man sich Sorgen machen, wenn ich in der Nähe bin? Das ist genau der Grund, warum ich mir Sorgen mache. Ein Jammer, dass wir die Phasenflamme noch nicht gefunden haben. Egal, ich brachte es so, als würde Ruan mir einen Gefallen tun. Das ist viel mehr wert. Dann hätten wir das geklärt. So bin ich halt so dankbar. Okay, wer ist das? Was? Was? What the fuck? Okay, Ruan von der letzten Mission noch. Sehr gut. Dann werde ich dich vergessen irgendwann. Ich freue mich darauf, neue Geschichten mit dir zu erleben. Gut, ich verspreche es dir. Wir werden unsere Forschung zukünftig fortsetzen. Bei dieser Ergebniskopf. Seid ihr befreundet? Okay. Okay, Asta will noch was? Ich brauche deine Hilfe. Woher soll ich helfen? Man hat einige interessante kleine Viecher auf der Raumstation erschaffen. Okay. Das ist die Aktion, die wir jetzt damit freischalten. Kann ich direkt mal wegklicken. Für die Aktion werden wir definitiv ein separates Video erstellen. Das sind wieder diese seltsamen Leute, die check ich immer noch nicht, Leute. Check ich ja immer noch nicht. Oh, Mission. Okay. Gut. Ja, dann sage ich mal, wir sind durch, Leute. Im nächsten Video geht es natürlich weiter. Ich denke, wir starten erst mit der Aktion. Anschließend starten wir mit der Nebenmission und danach geht es in die Universum-Simulation. Da gibt es was Neues. Da freue ich mich drauf. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao, ciao.